عسلامة الكل. دونك اليوم باش تكون اخر سيونس في التريمستر 2 للنيفو اردوينو 1 هذايا. السيونس هذه باش نعملوا فيها لا بريزونطاسيون. البريزونطاسيون هذه باش نشوفوا شنو قرينا في التريمستر الثانيه اللي هي برينسيبالمون بدينا نعملوا فيها دي سيركوي الكترونيك ونفهموا لي كومبوزون الكترونيك اللي نجموا نستعملوهم مع الاردوينو، كيفاش نخليو الروبو نتاع الاردوينو هو اللي خدمهم. دونك البريزونطاسيون هذه باش يبداو يعملوهم لنا بالترتيب. باش نبداو محمد امين الشعبوني، من بعد مايا شوق، ومن بعد انس جلاسي، ومن بعد جاسر رياحي، ومن بعد محمد بن الشيخ، ومن بعد هشام جودي، ومن بعد ادم بن عثمان، واخيرا شيخ شوق اللي باش يعمل لا ديمونستراسيون. دونك تبداو حاضرين. نبداو سي محمد امين، تفضل. Mr. President, dear parents, we have the honor and the pleasure to present to you today our project. During the session at Junior Robotics Academy, we made a robot to simulate the Osiris Rex mission. The Osiris Rex mission is to travel to a near-Earth asteroid called Venus, formerly 1999 IQ 36, and bring at least 60 grams sample back to Earth for study. This mission will help scientists investigate how planets formed and how life began, as well as improve our understanding of asteroids that could impact Earth. برافو محمد امين، تفضل. NASA chose to bring a sample from Venus for several reasons. It is close to Earth, it is the right size, it counted valuable material, and it may help us better understand other asteroids. Osiris Rex counted 5 instruments to explore Venus. 4 sensors that help it to navigate and collect information about the asteroid. 1 sample collection unit composed of a meaning extractor with an articulated arm. In order to simulate this mission, we have to build a robot capable of reaching the Venus asteroid, equipped with an electrical arm, and we have to build an electrical circuit of the sample extraction units that we simulate the procedure of taking the sample. This is a robot with an electrical arm, and this is many exchange electrical circuits. The mission assigned to the robot in this session is composed of 3 steps. Step 1, move from the space agency to the asteroid following the path. Step 2, activate the milling extruder. Step 3, to simulate the procedure of extracting the samples. Step, we used a line floor module composed of 3 color sensors. Every sensor sends a digital signal of the Arduino. 1 means that the sensor is detecting the white color, and 0 means that the sensor is detecting the black color. The robot decides its direction based on the sensor's signal. There are manual 3 position cases. Case 1. If the middle sensor is in the black line, the robot is moved forward. Case 2. If the right sensor is on the black line, so the robot has turned right. And the case 3. If the left sensor is in the black line, so the robot is turned left. The conventional statement, if else, is how the robot makes a decision based on the variable or the value read by sensor.
Example, to follow the black line, our program uses the if else statement like this. For this step, we used the robot articulator arm to activate the main expector. The arm is activated using a stepper motor, which is the electronic motor that drives the fuel rotation into a number of equal steps. In our case, the motor makes 2,248 steps or rotation. برافو مهدي. The articulated arm of the robot must rotate 120 degrees. To command the robot, the motor, to make this angle, we need to calculate the number of steps using the rule of 3. Number of steps equal 2048 steps times 120 degrees divided by 360 degrees. To program the stepper motor, use a specific library compatible with its reference. C++ libraries are modular elements of reusable code that allow you to integrate blocks of code that were built and tested before. برافو يعطيك الصحة. For the step, we assembled the electric circuit of the mining extractor in order to understand how it works and how to program it. The circuit consists of 4 parts. The first part is 10 seconds timer activated by a 7-segment display. To simulate the movement of the valves, we used 2 servo motors at the second part of the circuit. The servo motor is smart DC motor, able to rotate its shaft in any angle between 0 and 118 with a high pressure. In the third part of the circuit, we used warning element to indicate the beginning of the extraction process. We used a buzzer to make a sound signal and a red and green LEDs to make a visual signal. And for the fourth part, we used a push button in a pull-up resistor circuit to activate the extractor using the robot arm. The for loop makes the robot repeat action for a certain number of times. For example, we used the for loop to make the 3 beeps with the buzzer like this. Now we are going to present you a demonstration. Thank you for your attention. يعطيكم الصحة شباب الكل. بريزونتاسيون ضحكونا وقربوا خدم ريق الحمد لله ربي. دونك يعطيكم الصحة الناس الكل. كملنا السيسيون هذه باش نعطيو الناس الكل السيسيون الجاية. هذاك علاش باش نعطيكم لي زاتيستاسيون دو باساج دو نيفو باش تنجموا تعطيو السيسيون بعدها. باش نبداو بالترتيب حسب البريزونتاسيون. نبداو سي محمد امين شعبوني. برافو يعطيك الصحة. تصفيق عليه. تصفيق معنا. من بعد ميار شوك. يعطيك الصحة ميار. سي انس الجداسي. كل مرة واحد يجيني من جهة. يعطيك الصحة.
هاي بعد مش هذا مهدي الشيخ محمد الشيخ صحة موضوع مزروب بعد جاسر رياحي جنة صح جاسر أول سيسيون معنا بعد هشام الجودي أبو هشام افتزة وقبل الأخير سياد بن عثمان أبو آدم وأخيرا سيد محمد شريف الشوق برافو شريف صح مسك هكا نكونوا كملنا لا دوزيام سيسيون تاعنا باش نعملوا توا 2 سمان فاكونس ومن بعد ريبريز باش تكون ان شاء الله لو 3 ابريل اللي هو نورمالمون باش يكون اول نهار في رمضان. دونك اول نهار في رمضان لي زورير نتاعنا باش يتبدلوا باش نوليو نقراو ان شاء الله من 4:30 ل 6. هذا هو انا بروشين.